নাওয়াত ভাই আছেন, যিনি নাকি ই-কমার্স ডিপার্টমেন্টটাকে হেড করেন SSL ওয়্যারলেসে, SSL কমার্সে। এখান থেকে যেটা আসলাম যে দে হ্যাড ট্রু প্রোডাক্টস দ্যাট ওয়ার পিচিং দেম আউট, অ্যান্ড ক্যানাডার ভিতরে হয়তো বা লাক্সুরিয়াস কিছু আতর সেল করছিল, অ্যান্ড জুব্বা, থোপ অ্যান্ড অল আদার প্লেসেস। সো রকেটে যখন রিয়াদ ভাই ওয়েন আই জয়েন ব্যাক, এখান থেকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ট্রু ইম্পর্টেন্স অফ পারফরমেন্স বেসড ম্যানেজমেন্ট। রকেট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং কোম্পানি। বাংলাদেশের অপারেশন খুব negatively famous হচ্ছে daraz.com.bd, and then there is Kemu, Food Panda, Jovago, and all other Rocket Ventures. It's a very performance driven company. Our per customer acquisition cost was 4,700 টাকা, and we were the leader in terms of media buying. So আমাদের পুরো 100টা দেশের এক একটা দেশের 10টা করে 1000টা ভেঞ্চারের মিডিয়া বাইং সেন্ট্রালি ফ্রান্স থেকে হতো। So it was a German based company, and so we had a huge amount of media buying. The observation was global understanding from African markets, emerging markets of Southeast Asia, এই জায়গা থেকে, এবং Southeast America থেকে, Lineo, Defiti and all other markets থেকে, the understanding was if you want to go e-com and if you are in the valuation game and the valuation of the business valuation game, 95% of the budget was spent in digital. GDN, retargeted advertisement and Facebook. So যখন দারাজ বাংলাদেশে লঞ্চ করে, there were no bidders above us practically. So এইখান থেকে the whole era came into being. Fortunately, tarpore now for 7 months I've been heading of 3 things in SSL Wireless. One is SSL Commerce, which is a payment gateway. Second is Engage, which is a digital marketing agency, and lastly is the product innovation. এখানে আমার পোর্টফোলিও আন্ডার একটা প্রোডাক্ট আছে, which is easy.com.bd. easy.com.bd এমন একটা কোম্পানি, এবং SSL Wireless এমন একটা কোম্পানি যার ফ্রন্ট এন্ডের সাথে ব্যাক এন্ডের ইটস আ ভেরি কন্ট্রাস্টিং সিনারিও। SSL Wireless কিনে আসলে কেউ কিছু জানে না। Yet SSL Wireless is serving over 3,500 corporates, and there are 27 product verticals. It's a complete B2B company. এখানে কোনো ধরনের ব্র্যান্ডিং স্কোপ কিছুই থাকে না। The only presence that we ever take is the SoftExpo and digital world. অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমাদের কোনো ধরনের কোনো স্পেস আমরা নাই। জাস্ট রিসেন্টলি আমরা এখন একটু চিন্তা করছি, অ্যান্ড বাই আওয়ার কনজিউমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে। সো ইন বাংলাদেশ দ্য নাম্বার 1 ই-কমার্স অর আ ডিজিটাল সার্ভিস প্রোভাইডার ইন টার্মস অফ ট্রানজ্যাকশন ভলিউম অ্যান্ড ভ্যালিউ ইজ easy.com.bd. Correct. In terms, so we got a recent audit by Citibank that we have crossed out the level 2 and we need to go for an audit. এখান থেকে রিয়াদ ভাই, the understanding is easy.com.bd এর এগেইন কোনো মার্কেটিং নেই। Now I have 700,000 subscriber base. Every month 350,000 subscriber is coming back. Zero marketing, zero retention, 50% retention rate. কেন? The idea is we created a very simple product, and my interface is not so good. We focus on the experience more. আর এটার ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে গিয়ে দ্য কাস্টমার্স আর কনস্ট্যান্টলি কামিং ব্যাক, 100% পেইং অনলাইন। সো মুভিং অন, এখান থেকে জাস্ট আমি যে 3টা বেস পয়েন্টে টাচ করতে পারি। বিফোর ইউ স্পেন্ড ইভেন 1 টাকা অন মার্কেটিং, ট্রাই টু আর্ন দ্য মানি ফার্স্ট, বি আ পারফরমেন্স ড্রিভেন মার্কেটিয়ার ফার্স্ট. If you can build up the business, then you can always have the money to spend. Second, while you build up the product, jeta Najul bhai was properly outlining things out, that it's the consumer experience of the product experience is more important than your marketing communication. That's organic. The third thing is the most important thing, jate ami global ekta example diye bollam, who is the 5th leader in the e-com space. They are massively spending in digital. সামনে যখন আসতে যাচ্ছে, আপনারা যখন কম্পিট করতে যাবেন বিগ হাউসের সাথে, তখন বিডিং আপনারা পারবেন না। প্রশ্নটা হচ্ছে তাদের বিডিং ওয়ারের সাথে হাউ ডু ইউ কম্পিট? ইউ নিড টু গো ফর কন্টেন্ট মার্কেটিং। ইউর কন্টেন্ট হ্যাজ টু বি ইউনিক, or else nothing goes out. Consumer insight নিয়ে আমি একটা স্টোরি শেয়ার করতে চাই রিয়াদ ভাই। আই থিঙ্ক উই বোথ হ্যাভ দ্য সেম এক্সপিরিয়েন্স, আপনারও রেস্টুরেন্ট থেকে আমার ইসের থেকে। ইন টার্মস অফ বাংলাদেশি কনজিউমার, দ্য এক্সপিরিয়েন্স ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট। দারাজের ব্যাপারে কমপ্লেনের অভাব নাই, right? সব কমপ্লেন, এই কমপ্লেন সেই কমপ্লেন, অ্যান্ড ইয়েট অ্যাজ উই হ্যাভ অবজার্ভ, আমার যত নেগেটিভ কমপ্লেন্স বাড়ে, আমার অর্ডার কাউন্ট 20% করে গ্রোথ হয়। মানে যত নেগেটিভিটি আসে, উই সি দ্যাট ইটস পিকিং আপ, ইটস নট গোয়িং ডাউন।
যখন আমি দেখি বাংলাদেশের একটু প্রসিদ্ধ জায়গা থেকে ফুড ব্যাংক অ্যান্ড ফুড ব্লগার্সে তেহারির ভিতরে তেলাপোকা পাওয়া গেছে, সো তেহারির ভিতরে তেলাপোকা পাওয়া গেলে ইটস এ ভেরি নেগেটিভ থিং, রাইট? বাট সেকেন্ড অফ লাইন আই ওয়াজ গোয়িং দেয়ার টু চেক ইট আউট হোয়াট হ্যাপেন দেয়ার। আসলে লাইন লেগে গেছে 500 জনের যে তেহারির ভিতরে তেলাপোকা খেতে দেখতে কেমন হয়। সো দিস ইজ আ কনজিউমার ইনসাইট দ্যাট আই কান্ট ব্রেক। আসলে কি হচ্ছে, বাট ইন টার্মস লাইক ওয়াইল উই আর বিল্ডিং দ্য ব্র্যান্ডস আপ, আমাদের রিসেন্টলি যে আরও কিছু মোবাইল ব্র্যান্ডস যেমন একটা চাইনিজ ব্র্যান্ড এসেছে, they don't have a very good customer service বা consumer service, and yet they picked up to be the 4th largest right now. So in a nutshell, a pura consumer experience would get reflected in your digital marketing perspective as well. I think Shorif bhai can explain better regarding this question. Asole teharir bhitore telapoka ashleo how do the consumers go on to pick up a 500-man line to take the product? I think it's the same reason as যখন কারোর কোনো কিছু হয় রাস্তায় কিছুই হচ্ছে না, আমি যদি এই জিনিসটা মাটিতে ফেলে এরকম করে তাকায় থাকি তখন দেখবেন যে 30-40 জন জমা হয়ে যাবে। মানে উই ক্যান ডু দ্যাট এক্সপেরিমেন্ট এখান থেকে বের হয়ে।